much, madam. Please take the session. Although she is not available right now, she will join us a little later. We had started discussing the idea of functions, variables and constants in the last session, which we had to end abruptly due to some technical reasons which were unavoidable. And today we are just trying to continue the same session first and see if possible to get into the application part also of the functions. Yesterday we understood a few things about the meaning of variables and constants and also the basic idea of a function. A function basically is a relationship between two or more variables, including constants. It is also a relationship between inputs and outputs. And therefore, we learned it to be a relationship between inputs and outputs, and therefore we took an example of demand, as you can see on the slide. When we say D is equal to F of P, it only means that if demand is a dependent variable, price is an independent variable, there is a relationship between demand and price. The relationship between this demand and price itself is called as a function. The same is shown here also. Yesterday I think we looked into this slide also. We also understood that the numbers that we get on the inputs. For example, if price is independent variable, whatever the value that the price takes, they are called as domain. Whatever the output that we get because of putting in the values of price, whatever demand value that we get here, like 6, 5, 4, 3, 2, they are called as the range. So we have domain and we have the range. Now coming to the same thing again, we generally use the notation of T is equal to A minus BP. We are very much accustomed to this sort of a usage, where we all know that T and P are variables, where A and P are constants. There was a discussion yesterday as to whether it should call B as a constant or not. We'll proceed with the idea of B as a constant and we'll come to the discussion later on. So A and B are constants, P and P are the variables. Generally, we have the knowledge of the value of variable, that is demand and price. We are supposed to calculate the values of alpha and beta, or say A and B. There is a convention in statistics or say mathematics or economics to use small letters of English alphabets, basically the starting letters, as the constants and the ending letters as the variables. So for example, we use X and Y, generally X, Y, Z for variables. A, B, C, we use them for constants. And sometimes you might have also come across this notation here that you see here, T is equal to alpha minus beta P, which is no different from what I have written here on the board. The only difference here is I am using Greek letters to showcase the constants. See, many times it confuses us to understand what is a variable, what is a constant in a given equation or a given function. How to make out what is a variable and what is a constant. So, in order to have a clear-cut idea to know what is a variable, what is a constant, in some books they use Greek letters to indicate constants, English alphabets to indicate variables. It's a very simple idea, which means wherever we need to show constants in a given function or a given equation, we are using the letters or alphabets of another language. Simply because we are using Greek letters here simply because the English people
They were well versed with another language that was only Greek and Latin for them. They had their roots there, and they started using the Greek words, Greek letters for that reason. So here, how do we read this? D is equal to demand is equal to alpha minus beta price or beta P. So therefore, if you look at this same thing again here, D is equal to beta naught minus beta 1 P plus beta 2 Y plus beta 3 I. When we use these symbols, probably we feel a bit of uncomfortability, right? We starting getting afraid, like now the real maths has started. To be frank with you, this is not actually mathematics, it's just a language, right? Let me just do next slide, come back again to this one. This is a set of Greek alphabets, right? We call A, which is a capital letter, and we call it as alpha. This is a small letter of Greek, we call it as alpha, right? Beta, small letter beta is here. So similarly, we have a set of alphabets here, right? So sometimes we use say delta, which is actually D of Greek letter, delta is here. The small letter D is written like this one. We use it as a partial derivative to indicate partial derivative when it comes to derivatives, right? So many times we use this symbol delta, say TC divided by delta Q. Right? So delta and the triangle ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜಾನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾ? Should we always use the Greek letters to showcase constants? No, we can use it like this also probably. Like T is equal to O plus minus R P. There's no difference. ಕನ್ನಡ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀಕ್ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರೀಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ ಟು ಬಿಟ್ ಟು ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾನೇ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತಿದೆಯಾ? ಹೇಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬೀಟಾ 0 ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಟಾ 0 ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೇನು, ಈಗ ಇದು 0 1 2 3 ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so D is equal to beta minus beta P plus so beta 2 y, sorry, beta y plus beta I ಅಂತ 1 2 3 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, so beta P, beta y, beta I ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೀಟಾನೇ ಇದೆ. ಯಾವ ಬೀಟಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು. ಇದು 0, ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು P0 by P1 ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ P0 divided by P1 ಅಥವಾ P1 divided by P0 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. P0 ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯದು, ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ, P1 ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ P0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ, P1 ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 it is constants. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, D is equal to alpha ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಯೂಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ, ಯೂಸ್ ಒಮೆಗಾ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. there is no hard and fast rule as to what has to be used as a constant.
So we need to understand this, that you should not get afraid when you come across these Greek symbols in mathematics. And ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ? There is absolutely no difference. Both of them are same. Difference only notation. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳೇ, ಅನು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳೇ, ಬೀಟಾ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳೇ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. But we have so many variables here, and we have only one variable. Here we have three variables. Here we have only one variable. That's all difference. Yeah. Now, let me understand this idea that if you want to measure demand with the help of price, we use this basic symbol, basic notation that A minus BT. What we are trying to say here is demand depends upon price, and there is an inverse relationship between demand and price that is shown by the negative sign. Right? Remember yesterday we were having this analogy of milk. Girni example ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಜೋಳ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್, ಹಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಪುಟ್. ಮಷಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೋಳ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಪಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರದು? ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಹೌ ಡು ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್? With the help of a priori information. ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೂ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಬೌಟ್, ಅದೊಂಥರ LKG ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ABC ಕಲಿಕೋತ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿತದೆ A ಯಾಕೆ B ಯಾಕೆ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬೈ. But we need to understand or question ourselves each time when we come across these things, why there is a minus and why there is a plus sign. The same thing if I say here is yes and here is plus. This becomes supply function where supply and price are related, but as price increases, supply also increases, and there is a positive relationship. So by positive relationship, what we are trying to mean here? We are trying to say that there is a positive symbol here, there is a plus symbol attached to the price. And therefore we call it as a positive relationship between price and supply or these two variables. Now the obvious question comes into our mind is, why should we measure a function? ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅನಾಲಜಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಾ? What I am trying to say is we come across function in each and every place that we observe. What is the basic idea? Why you want to measure a function? Because the function tells us to understand or helps us to understand the nature, the causes, the feature, the behavior of the variables, the intricacies between the variables and the constants. Therefore, we want to measure a function or understand a function. ಈಗ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು, ಪೂರೈಕೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಂಬಕದ ಮೂಲಕ ಆ ಬಿಂಬಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Why should we study the properties at least? At the end, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will be able to understand the relationship. Say for example, now we understood the relationship between price and supply.
ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪೂರೈಕೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ ತರಹ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. Ultimately, man wants to control everything, and therefore, control and predict are also important variables, are also important things that we can fetch out of the function. Ultimately, we want to control the things. If Sarkar is there, right? It wants to control supply of something. Say, for example, Iraq. Say, for example, cigarettes. It wants to control supply of cigarettes, production of cigarettes, production of plastics, for example. What it can do? It can increase the prices. Very recently, just 2 years back, I believe, Arvind Kejriwal increased the prices of liquor by 75%. What was the basic idea there? The basic idea was to control the supply. So, if we knew the relationship between price and supply, that if we control the price, then the lever on supply also can be pulled up. Only then it is possible that we can control the things. So, therefore, we want to understand the relationships. Right, now we are here. Can we construct our own functions like this? May not be concerned to economics, not just concerned to economics. Anything that comes across us in day-to-day life. For example, if we are non-UGC teachers, I think according to me, I have listed some problems that our teachers are facing, especially non-UGC teachers are facing. So for example, they are less organized, we don't have organization of our own, we are depending upon a single job, and therefore we have single income, we don't have multiple incomes, we don't do too many jobs at the same time, we have less scope for upgradation of skills. Now UGC ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ. Lack of job security. Right? I have tried to list out some 4 to 5 causes. Now, can these causes be converted into independent variables and try to understand the basic problem of the non-UGC teachers as a dependent variable? Can we do it like this? Andre, now functions of the problem of the UGC teacher at the head, now P non-UGC teachers at the if this becomes dependent variable, then I have a function which has all those causes that I have listed here as the independent variables. And now I can build up a function like this one. Say, the problem of non-UGC teachers is equal to alpha. Now, if we are organized, then would our problems be solved or not? Our problems will be reducing, it will be solved. So therefore, it will carry a negative sign. The more the organization, lesser the problem. Right? So for example, say beta or not, organization. Then we have dependent, we are dependent largely upon a single job. If we have more jobs, then probably our problems will reduce. So there is a relationship between the number of jobs we have at a given point of time and the problem that we are facing or the resource crunches that we are facing in our daily life. More the number of jobs, more the number of incomes that we have at a given point of time. What is generally called as nowadays moonlighting. No, it's all software industry called as moonlighting. They are doing a job in one industry. They are trying to do a job in another company also as a freelancer. They are getting money from that particular job also. But we as non-UGC teachers, probably we are trying to get income from only one source. So if we have more sources of jobs, then probably that will help us to reduce our problems. So in that case, again there is a negative sign between the number of problems that we face and the jobs that we have on our hand. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Right?
So can we do it probably by tomorrow or day after tomorrow, something like this? Can we try to build our own function on anything that we come across? Economics ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇರಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇರಲಿ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದು for all of us whoever is not well versed with mathematics and functions who do not have good exposure towards mathematics I would request all of you to start writing your own functions like build up your own function whatever be the case whatever be the science but at least we'll learn how to create a function. The same thing applies for us also, UGC teachers. We have our own problems, like the higher-ups. We have the problem with our higher-ups. We have promotion and salary-related issues. Many of us are, appointed there, AGP problem. There are so many things like that. We have online teaching. Yeah, I have received some problems are being faced by UGC teachers also, and they become the variables that are going to affect our performance. Why am I not performing better in my college? Probably these are the reasons why my performance is going low in my college. Right? So my performance, if I take it as a dependent variable, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವಲಂಬಿಸಲಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So ಹೀಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Okay. So the same thing, just what I told to you people. Can you think of at least one problem or issue and construct a function? It was supposed to happen yesterday's class itself, so that I could have taken the same problem here and applied it. Anyway, so which variables can become your independent variable and dependent variable? You decide upon that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅವಲಂಬಿಸಲಕ ಯಾವುದು ಸಂಚಲಕ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅವಲಂಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂಶ ಅವಲಂಬಿಸಲಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯನೇ ಇರಲ್ಲ. Can your variables be measured? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ನಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಈಗಲೇ ಅದು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗೋಣ ಅದು ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಣಂತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈಗ ಡಿಟ್ಟೋ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ 14-17 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. I thought all these were teachers and not students. And therefore I thought consider them as students only. No, I cannot consider them as students because I want the ideas to be put across. If they understand the ideas, if they understand it clearly, they know how to put it across to the students. That was their basic idea. ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ನಗರ ಸುಬಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. They will understand what to be put it for the students and what not to put it for the students. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. These are the questions arises in the mind of the students. ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಹುಡುಗರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಡಿಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು I must say, I must have the freedom to discuss. Otherwise, it becomes very difficult for us to, We have the freedom to discuss. All of us have the freedom of the comment.
Okay. Yeah, we have a bit of a comment definitely, but not to stop it. We can comment at 10. I'm not stopping. Yeah, go back. So my question was, can we all construct a function and can we understand what are our variables which can be measured? Are they measurable or not? And can you make use of Greek letters like constants, alpha, beta, etc. when you prepare your own function? ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರಿಕೆ ಕಾರಣ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆದರಿಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಬದಲಿ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನೀವು ತುಂಬಬೇಕು. ಆ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಭಾಷೆನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹಿಂದಿನೂ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆದರ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಅಭಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರೈಟ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರೈಟ್. ನಾವು ಈ ತರದ್ದು ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? probably we lack to understand the function properly. ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you don't understand the relationship between price and supply properly, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ should strive to you people that there is a problem with the function in the study that we have conducted. Right? Is it because the policy did not study the relationship properly, or was it the function was not defined properly? There are hundreds of causes to understand like this, but we need to see that our mind get alert, should strive to us that the problem basically lies in the function when we have tried to relate it. Okay. So this was basically the idea of function, and now we are moving to the two different types of functions. One is linear and the one is non-linear function. So by linear, what do we mean? Sarala rekha bimbaka anta karitare. What is meant by linear relationship or linear function? When we say linear function, a function that has a degree less than 1 is called as a linear function. So when we say y is equal to a plus b x, which is a general function, or p is equal to a minus bt, whichever the way you look at, right? There is a independent, there is infinite, etc. Here, what is the power of the x variable? The power of x variable, if it is square or cube or 4, x raised to power 4, 5, so then it is not called as a linear variable. If we don't have these, if we have either power 0 or say power 1, then we call this as a linear function. So any equation that has the highest power as 1 in its variable, that is called as a linear function. Which means what? Which means we can have a function like this, y is equal to alpha plus beta x plus say gamma, say cz, or plus say dt, whatever. You can have as many number of terms as we want, but at the same time you should see that these variables should have the power raised to them, which is the highest should be 1 or not more than that. If that is the case, this is also a linear function. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪದಗಳಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಪದ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ನಾವು ಪದ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪದಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೈನ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಘಾತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದು 1 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 0. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 1 ಇದ್ರೆ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. The same shown here.
one is monomere. Monomere ಅಂದ್ರೆ ಏಕಪದೀಯ. ಈ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಏಕಪದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಗಳಿವೆ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹುಪದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏಕಪದೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಪದೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಇರೋದೇನು? ಪಾವರ್, ಖಾತ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. Coming to the concept of slope and intercept. ಇಲ್ಲಿ y is equal to alpha plus beta x ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ a ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, b ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a can be called as a constant and b can be called as a slope parameter. And let me call it as a slope that you are calling to get into kind of parameters. So a is called as an intercept and b is called as a slope. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ a ಗೆ, b ಗೆ ವಾಟ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಟ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. We actually try to maintain the steepness or flatness of a given curve. Yeah. The slope is here. We try to understand the slope with the help of these columns here. Now, the same thing is given here. The basic linear equation y is equal to dx. B is called the slope. And what does B show to us? It shows the rate of change. It shows the rate of change. Andre x ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ y ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ B ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. B shows the amount of change in y due to the change in x. Here it's called as the rate of change for ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. And in the linear case, the linear function, the rate of change is constant. Andre hege? Just try to understand this. We know that we have the x and y here, right? And if we have a straight line, because we know that, okay, I need to add some more information regarding to linear curve. ಸರಳ ರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಘಾತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 2 3 4 5 6 7 something like this. For every change in the x variable, the amount of change in y variable is always given. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಥಿರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The rate of change is constant in the linear relationships. That is what I am trying to mean by the rate of change is constant. The rate of change is constant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು rise over run ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is change. To be more accurate probably. Now here, this distance is y and this is x. There is a change here. This change is called, say, as delta y. This change in x is called as delta x. Right? Now, marginal revenue or marginal cost is equal to delta c divided by delta q. Or dy by dx. Right? What we are trying to mean here? We are trying to show the change in the y variable given the change in the x variable. ಅದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು y ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ x ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಳಿಜಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಏನು ವಾಟ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ y ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ x. Similarly delta y delta x, delta y delta x. If we keep on joining all these, then we get a straight line, and at each point if we measure the rate of change, it will be a constant. That is the idea, but what I am trying to say is that rate of change is constant. Next, in graph, beta shows or b shows delta y by delta x, and then we are those things again. Steepness is called as flatness. It's always a straight line, and it's measured by the calculus, especially the first order derivative. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೈಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. dy by dx ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಅಥವಾ ಸೀಮಾಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಸೀಮಾಂತ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಇರಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟುಗಳ ಇರಬಹುದು, ಅಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಇರಬಹುದು, ಅಂಚಿನ ಆದಾಯ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ unless we understand the concept of marginal and slope, that they are both of them are related, the understanding of economics is also incomplete. So therefore we measure the rate of change with the help of beta, and that is in turn measured with the help of a mathematical tool that is called as derivative, which probably in the next 2 days we get a clear idea as to how to measure what is dy by dx. The same here is the polynomial function ಇದೆ, linear function polynomial ಇದೆ, beta 1 beta 1 beta 2 are called as slopes. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ y is equal to a plus dx ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ b ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಪದೀಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ beta 0 beta 1 beta 1z ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ವಾಟಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ beta 0 beta 1 beta 2 ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. Applications we know and we'll come to that later. Fine. So lastly, how to interpret a slope parameter. ನಾವು ವಾಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ವಾಟ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಪಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, is very nearest to p, closest to p. ಆದರೆ ಬೀಟಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು y ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೋಡಿ, let me try to repeat it again. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ₹1 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ₹10 ಇರುತ್ತೆ, ₹11 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ₹1 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಒಂದು ಘಟಕದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು 10 kg ಇದ್ದದ್ದು 20 kg ಆಗ್ಬೋದು, 100 kg ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. There is only 1 unit change in price. Here there is only 1 unit change, but in demand there can be any amount of change. We don't know.
ಸೊ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So is that clear? Yes. So if you put it across the spread, that becomes very easier for them. Similarly, the same applies for the x and y also. Same has been written here. So here if you have d is equal to 100 minus 5 as a given this thing, as a given equation, it only means that for every change in 1 rupee price, demand changes by 5 units. Really? ಇಲ್ಲಿ 5 period ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಘಟಕದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಪಿ ಮೊದಲೇ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ 5 ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡಿ ಮೊದಲು. Right? 5 is very nearest to P. It is explaining about the demand. So a change in unit of 1 unit change in price will lead to a 5 unit of change in the demand. Next. Coming to the intercept, that is the first part of this slope. Constant. Hirata Paradaika. Slope ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೋಪ್ there are no problem with regard to slope. ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what happens then? If this doesn't change, the value of price becomes 0, which means there is no beta into 0 is again 0. So 100 plus 0, so therefore t becomes 100. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಅವಲಂಬಿ ಚಲಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರಾಂಕದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. There are different situations. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Right? It can be other variables also, but then the effect of those variables can also be seen in the constant. So what is a constant? If the value of independent variable is 0, and if there is a given amount of change in the dependent variable, that change is shown by the constant. The same thing I think has been written here also. Okay, I hope the intercept parameter is clear. The dependent variable changes at least by the amount of intercept, say 100 is the above case. So it shows the minimum change that can take place in the dependent variable. Sir, one more good example for this is consumption function. Even though we have not earned income, still we are consuming. They also intercept. They can be also like that. So C is equal to say 100 plus say the say 1000 y whatever it is. Sorry, 0.1 y where 1 is 0.5 y plus 0.5 becomes MPC, mass will consume. So this becomes y, which means 100 is a fixed amount of income, right? Possibility. There can be hundreds of examples like this. You can get into applications like macro or micro. There can be hundreds of applications. Right. So with that we come to the end of linear functions. I hope the linear function is clear and part simple agide. And what is the difference between slope and coefficient? Slope and coefficient here both are same. There's no difference. The same slope, same is the slope and same is coefficient. Basically it means multiplier. Right. Let's come to the non-linear function. Linear function ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ non-linear function ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Any function which has the degree more than 1 or say more than 2 or equal to 2 is called as a non-linear function. ವಕ್ರರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ non-linear function ವಕ್ರರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ. So any function which has degree equal to 2 or more than 2 is called as a non-linear function. So we have so many functions like that we come across in economics where we generally make use of different things. Say if y is equal to ax square plus bx plus c
It's generally a quadratic form of equation. You come across here, if x carries the power 2, then here, since the highest power is more than 1 or is equal to 2, we call this particular function or equation as a non-linear function. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ linear function ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The highest function ಎರಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವಕ್ರರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ. ಅದು ಹೀಗಿದ್ರೆ 3 2 then also it is a non-linear. So ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ non-linear, 1 ಅಥವಾ 0 ಇದ್ರೆ linear. Right. Second thing is, this would mean that when the equation is graphed, we get a curve and not a straight line. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ರೇಖೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸರಳ ರೇಖೆಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ವಕ್ರರೇಖೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. It can be something like this or this, or you can have something like this. ಈ ಎಲ್ಲ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಯಾವುದು ಸರಳ ರೇಖೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವಕ್ರರೇಖೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಂಬಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿರುವಂತಹ ಪಾವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಕ್ರರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಕ್ರರೇಖೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಕ್ರರೇಖಾ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And one more thing, what is a curve? A curve is something which keeps on changing its direction at any given point of time. ನಾವು ಸರಳ ರೇಖೆ ಬಿಂಬಕ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸರಳ ರೇಖೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸರಳ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ what is a straight line? A straight line is something which does not change its direction. ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. That is called as a straight line. And when it comes to curve, it means that at every given point of the curve, it keeps on changing its direction. That is the difference between a curve and a straight line. ವಕ್ರರೇಖೆಗೂ ಸರಳ ರೇಖೆಗೂ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So there are different types of non-linear. We have basically three here. One is quadratic, and one is exponential, and third one is logarithmic. Quadratic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. When the function takes the power, the highest power to be 2, we call it as a quadratic function. And we have it here. I'll try to concise all the types of non-linear functions in one table. So, ವರ್ಗೀಯ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಘಾತ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 3 ಇರುತ್ತೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತ 2 ಇದ್ರೆ ವರ್ಗೀಯ ಸಮೀಕರಣ, ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತ 3 ಇದ್ರೆ ಅದು ಘನೀಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ಘನೀಯ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ. If it is more than 2, 3, 4, whatever it is, we call it as a power function. Right? It can be quadratic also, sorry, it can be a power function. And if in case the variable itself is raised to a constant, it is called as an exponential. I'll come to that later. ಮೊದಲು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ y is equal to ax square plus bx plus c. ಇದು ವರ್ಗೀಯ ಬಿಂಬಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಘಾತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಘಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತ 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವರ್ಗೀಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತಾರೆ. Y is equal to ax cube plus bx square plus c or plus ch, whatever it is. Then here highest power is 3, we call it as a cubic function. ಘನೀಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತಾರೆ. Or if say for example y is equal to as to the power 3 or as to the power 4, then we call this as a power function. Even if there is simple ax2, it is also called as a power function. Power function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತ. And coming to exponential logarithm, we come to that later. Solution. How to find out solution for these non-linear equations? Actually, to be very frank, the thing is that in econometrics when we go, the very idea of non-linear changes. In non-linear ಕರೀತೇವೆ, ವಕ್ರರೇಖೆ ಕರೀತೇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ ಅದು 2 3 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪವರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ at this level itself. Solution to the quadratic equation. There are 3 methods to solve the quadratic equation. ವರ್ಗೀಯ ಬಿಂಬಕವನ್ನು ನಾವು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್, and third one is the formula method. You can use all the 3 and work it out to find out the answer or solutions for this. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ A ನ ಮೌಲ್ಯ, B ನ ಮೌಲ್ಯ, C ನ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. A ನ ಮೌಲ್ಯ, B ನ ಮೌಲ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, C ನ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, and want to find the values of A, B and C which are constants. ನಮಗೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? We know the value of variables. What we don't know is value of constants. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಪರಿಹಾರ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A, B or C here with the help of these 3 methods. Now we come to cubic function, we use more of the calculus to find out, and also sometimes the quadratic equation method also after later stage. For power functions we use calculus. ಡಿರಾಮಿಟರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬೇಕು ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಡಿರಾಮಿಟರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. just like the U shape, which is called as a parabola. ನಾವು ಸಮಕಕ್ಷ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಕಕ್ಷ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್. ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಕಕ್ಷ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. Not proper. I think we can continue. So basically, right, we need to know that there is only one bend. Come back. We need to know that there is only one bend when it comes to the matter of the quadratic equation. Now, curve ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, right? If we draw the graph for the cubic function, we get 2 bends here. Alright. Right, it changes, the curve changes exactly 2 times, and we will get one maximum, one minimum possibly in the cubic function. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ವ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So in the case of this one, you can understand what should be the equation. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಎಕೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ದು, ರೈಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಎಕೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬಿಂಬಕ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್, and for power function, so this is for cubic function, as I told you, we have 2 bends here, and for power function it grows a bit exponentially, not exactly exponentially, ಆದರೆ ಕರ್ವ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಘಾತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಘಾತೀಯ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬರುವಂತಹ ರೇಖೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ರೇಖೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ increases very fast or it decreases very fast. And what are the applications for this? Quadratic equations, we use it for the sake of demand and supply functions or markets, or there are so many
macroeconomic applications also. Comes to cubic function, our cost function is basically a cubic function, right? And for power function, generally we use power function to measure the growth of anything. GDP ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ನಾವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು 17th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎರಾದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತದ GDP ದರ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಪ್ರೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎರಾದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It's growing exponentially. The GDP of India has been growing exponentially. It's also very clear there that in the British period, the growth was slow, and after British period, the growth becomes very fast. That also can be seen. And the GDP measurement ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. Coming to exponential now, what is a exponential function? How do we write that? Now say y is equal to ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ x ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು a into p to the power of x ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಪವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನಾವು ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, y is equal to a into x to the power of 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, where 2 is the power. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿದೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದನ್ನ ಘಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? clear to you people, right? If the variable itself becomes the power, it is called exponential function. If variable is the base and number is the power, it is called as the power function. Power function ಗೂ exponential ಗೂ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Exponential ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. Say for example, again we get the same here, that when you graph it, the increase will be very fast, or the decrease will be very fast. So exponential function ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಘಾತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಚಲಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. And to solve exponential, the application of exponential function is again the GDP rate or compound interest rate. Probably Prasanna sir ನಮಗೆ ನಾಳೆ next session ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ we will be using the exponential function to make us understand the idea of compound interest, etc. Where you use the exponential function. Now coming to the logarithmic function, exponential function ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವೇ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್. 1 ಲಕ್ಷ 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು 2 ರೀತಿಯ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10, ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ 2 ಲಾಗ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we assume that it is a log to the base 10. I don't want to go more deeper into the logarithms because we don't have much knowledge about logarithms. So let me stop at logarithms here itself. ಅದು ಬಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್ n ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, right, for the non-linear functions. So what is the syllabus ಅಲ್ಲಿ polynomial ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, where it comes from? Polynomial ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಪದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಪದೀಯವಾಗುತ್ತೆ. The very idea of any quadratic equation is, say for example y is equal to ax square plus bx plus c, ಅನ್ನೋದು basic
ಬಿಂಬಕದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಹುಪದೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಮೀ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Well, so this was about the information regarding the meaning of variables, meaning of constants, the idea of functions, linear functions, non-linear functions, and our focus in the classroom, if we are able to get across the idea of the meaning of slope, idea of intercept, and relating the idea of marginalism to that of a slope parameter, the rate of change, that would be very good, I think. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಡನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತಕ್ಕೂ ಸ್ಲೋಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ dy/dx ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬರುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. Fine. So this is about yesterday's presentation. I think I should finish it. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. I will. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ನೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಸಾಕು. Application important. Now, answer to not more than 10 minutes. Not ಸರಳವಾಗಿದೆ. Not going to deep more deeper into this one. Application ದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೂರ ಇದೆ. ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಮಿನಿಮಾ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ question here. So assume the quantity demanded is given by an equation called 1 minus 2p. So QD let demand is equal to 160 minus 2p and QS is equal to 40 plus minus 40. minus 40 plus 2. QS is equal to minus 40 plus 2p. Now what we want to know is, with the help of these two equations, we want to find out the value of price. That's what it asks here. Calculate the equilibrium price and quantity. Find out the price at which there is excess demand. These are additional, if you want, you can calculate. Basically, we want to calculate the equilibrium price and equilibrium quantity. We all know that in a given market equilibrium model, the price is determined by the intersection of demand and supply forces. So therefore, when demand is equal to supply, only then the price is fixed. The price is determined. So if you want to know the price, we must understand that demand should be equal to supply. So we begin our premise with this. Is ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. QD is equal to QS ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ QD ಪೀಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ QD is equal to ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ equation 1 equation 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ QD is 160 minus 2p and QS is equal to minus 40 plus 2p ಅಂತ. Now bringing the same terms one side, minus 2p is equal to minus 40 minus 160. Hope this line is clear. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ p ಇದೆ ನಮಗೆ p ನ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. we want to find the value of p. ಯಾವ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೌಲ್ಯ ಯಾವುದು p ನ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ. ಕಾರಣ ಏನು? I want to find the value of p. So therefore p ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ 2p ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಲಸ್ 2p ಈ ಕಡೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ 2p ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ 40 ಟು ಮೈನಸ್ 40 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈ 160 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore it is minus 160. That becomes minus 2p plus minus 2p is equal to minus 4p is equal to minus 200 ಆಗುತ್ತೆ, right? ಅಥವಾ minus minus cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 4p is equal to 200. so p is equal to ಈಗ ನೋಡಿ 4p ಅಂತ ಇದೆ. 4 ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು is equal to ಆಚೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು? because I want to know the value of p ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 4 ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಚೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಆಚೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ 4p ಅರ್ಥ ಏನು? 4p ಅಂದ್ರೆ 4 into p ಅಂತ. 4 is multiplied by p. so is equal to ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಂಟು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4p ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ 4 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ p is equal to 200 divided by 4 ಅಥವಾ 200 divided by 4 equal to 30. So which means 420 price is equal to. So we got the idea of price. Is that clear? Yes. Now if I insert the value of price in any of these equations, ಬೆಲೆಯ ಬೆಲೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? we want the quantity, equilibrium quantity. So to find equilibrium quantity, what we will do is we insert the value of price in any of these equations. So for example, QD is equal to 160 minus 2p is given. So 160 minus 2 into 50 that is equal to 160 minus 100. So QD is equal to. Similarly, if you work out the supply equation also, you must get the answer as 60. So if QD is equal to 60, QS is also equal to 60. So QD is equal to QS is equal to 60 units. That is the equilibrium quantity. This is a simple market clearing model or market equilibrium model where you found out the value of price and quantity both. It's as simple as this. You don't have much to do. So this is actually additional, second one. And at any price, below equilibrium price, there will be excess demand. Andre price kadime togone enagtada 50 ರೂಪಾಯಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಬೆಲೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಮಾಂಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಪ್ಲೈ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 50 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಅಥವಾ 30 40 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ 40 160 minus 40 is 120 units. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so supply is PS is equal to minus 40 plus 2p
minus 40 plus 2 into 20, right? So minus 40 plus 40 is equal to 0. There is no equal. Right? ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪೂರೈಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. There is a supply. This is the case of excess demand. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು 20 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಪ್ಪ 70 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. What happens if we take it as 70 rupees? Then we get excess supply and no demand. Supply ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. That is as number 3. Any price above the equilibrium price, if we look at the excess supply, that is take as 80 rupees or 70 rupees, so get the as 0 again for demand, the supply will be highest. Sir, how much is relevant to practical knowledge? Very much relevant, madam. Just think of it. Just think of it. Say for example, Imbalance of the demand. perfect combination ಒಳಗೆ supply equal to demand ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Economic balance is invisible kind. ಅದು excess ಆಗೋದಾದ್ರೆ other markets sir, even in imperfect competition also, unless the demand and supply are not equal, you cannot fix the price. Perfect competition, I agree. But even other markets also, if you don't have demand supply equilibrium, you know, ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 28 ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ARMR ನಾವು ಇಲ್ಲ 23 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪ್ಲೈ 23 ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ರೈಸ್ 23 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕೆಜಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕೆಜಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು 23 ರೂಪಾಯಿ, 23 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕೆಜಿ ತಗೊಂಡೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ 1 ಕೆಜಿ, ಸಪ್ಲೈ 1 ಕೆಜಿ, 23 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. Even in the imperfect competition also, or any market, the price is fixed where demand and supply are equal. Sir, but it is in case of individual. Then in the market also the same thing. ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಂತೆ. For example, there is a high 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಲ್ಲ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. There is no exchange, which means you want to pay just 10 rupees, 10 rupees, they are not going to sell at all. There is high demand. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ, ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ, right? There is high demand, but there is no supply. There is possibility. So therefore, there is possibility of excess demand or excess supply, except the price which is fixed by the equilibrium of demand and supply forces. That is the beauty of the equilibrium supply and equilibrium demand concept. Yes. That's I have taken a tax here. I don't have time to show the subsidies here. Exactly after it will be the kind of subsidies. Okay. When we say tax, if tax is imposed upon a commodity, upon a good, upon a unit, not upon the price of a commodity, it is called as a specific tax. It is called as a specific tax. There are two types. One is specific tax, and the other is ad valorem tax. A tax which is imposed upon the value of a commodity, or price of a commodity, is called as ad valorem tax. If the price is imposed, if the tax is imposed upon a unit or quantity of a commodity, not on the price, on the quantity of a commodity, it is called as a specific tax. And here we are trying to look at the tax imposed upon quantity and not upon the price. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ, ಬೆಲೆಯ ಮೇಲಲ್ಲ, ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅದು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತೆರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀವೇ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ?
either you pass on your tax on the consumer or you will adjust supply according to the changes in the tax. ಇನ್ನು 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ನೀವು ಮಾರಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಕ್ತೀವಿ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ 40 ರೂಪಾಯಿದೊಳಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತದೆ. I'm going to lose 10 rupees. So what I do is I adjust my supply accordingly. I produce accordingly. 40 rupees is the price, 10 rupees is the tax. If I give away 10 rupees out of every commodity, I get only 30 rupees per commodity. So 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಇರೋ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಥಿಯರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. That will discuss later, sir. That will discuss later. Let me come back. Okay. Now, if that is the case, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಸಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ QS ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, if QS is equal to A plus BP, usual supply equation, tax ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ price ಅಲ್ಲಿ tax ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to reduce the tax out of the price. So therefore it is equal to A plus B P minus T ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, where T is the tax. Out of a price we have to take out the tax. So therefore, now if the value of price you have calculated is say 50 rupees or 60 rupees, ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಟಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ 50 plus 2 ಅಲ್ಲೇ 50 plus 2p. 50 plus 2p minus 5. 5 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ p minus 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2p minus 2 into 5 is equal to 10. That is 50 plus 2p minus 10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 40 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 64 is the supply. If no tax ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ supply change ಆಗಿದೆ 64 ಯೂನಿಟ್. Just go to 234. ಇಲ್ಲಿ supply ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ D is equal to S is equal to 70 ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೂರೈಕೆ 70 ಘಟಕದಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಪೂರೈಕೆ 64 ಘಟಕದಷ್ಟು ಆಗುವುದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So what is the conclusion of the problem? The conclusion of the problem is that by imposing specific tax, the price was 12 rupees, increased by 2 rupees, and therefore supply and demand of 64 units reduced by 6 units. So tax ಹಾಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. This is imposition of a specific tax. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು what is subsidy first of all. ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
Right? So, with that, I think I should end my lecture here or session or discussion here. Madam, I think is waiting already for the next session to begin. So, anyway, I thank all of you for a very patient listening. Thank you very much. On behalf of everyone, I thank Shri Prasanna sir for his excellent presentation and making many of the concepts very clear, and also within a short period of time he has dealt with the topic very extensively. Once again, I thank you, sir. Now I request Dr. A.K. Much Madam to give her remarks. Honorable Resource Person of this technical session, Dr. Prasanna Pandari, and organizers of this workshop, Dr. Shaukat sir and Dr. Madam, and my teacher colleagues. ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ಶಾಪು ತುಂಬ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಸಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೂ ಅದು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓದ್ಲಿಂದ ಐತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And the sir has very nicely presented all the things which covered in the third chapter in a very detailed manner. Third and fourth. Third and fourth. Then, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಷ ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ, ಹೊಸ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹೌದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ತೀವಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಮೈನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಟ್ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇದೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ನೀವು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಮೀಪ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ನೀವೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹುಡುಗರೊಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹುಡುಗರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CBCS ಪೇಪರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, because teachers are ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಆದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಈಗ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವರೀಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ, ಹೊಸ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರಿನ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಳಗದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನೋ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ
ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪೇಪರ್ ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಮೈನರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಓದೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಓದೋದಿರಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಜಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತಲೆ ಒಜ್ಜಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹಗರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಹುಡುಗರೊಳಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. After Prasanna spoken, if you have any comments or suggestions, you can put it in the WhatsApp group because we don't have time. One more So point. exactly 2 minutes. One more point, the paper presented. ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ committed ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ So for 3 minutes you have tea break. Enjoy your tea and come back. ಮೇಡಮ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ